I hope you know me. In case you don't, my name is Jasveer Singh. In this video, I'm going to give you the sample answer of this cue card, and also I will explain you the vocabulary that I used in this sample answer. One thing more, I guess you are familiar with my technique of preparing cue cards. I called this technique the train of question technique. If you want to know about this technique, you can find its video on my YouTube channel. By the way, if you are familiar with this technique, you should pause the video and try to answer these questions that are shown on your screen. By giving the answer of these questions, you can prepare your own sample answer for this cue card, and then you can compare it with my sample answer. So let us take a look on my sample answer now. I have been asked to talk about the family member with whom I spend an ample amount of time. Well, I live in a joint family and we are 5 members in my family. I mean, my grandparents, my parents, and I. And I always try to spend as much time I can spend with my all family members, though I'd say the time I stay at home I spare with my grandfather and I'd like to talk about him. Well, his name is Sardar Ujagar Singh and he is in his late 80s and he is a retired assistant professor. He worked as a teacher for more than 25 years and he is really kind, considerate and disciplined person. I guess during the weekdays, daily, I spend 3 to 4 hours with him. However, sometimes I spend almost whole day with him during the weekends. Whenever we are together, we do a whole bunch of things. Sometimes we watch television together, sometimes we do gardening, and sometimes we go for a long walk during the evenings. However, I guess we spend most of our time in doing gossips. My grandfather has a profound knowledge about almost everything, so he loves to talk about politics, about education, and about his life experiences. Spending time with him is not something that I have to do. In fact, it is something that I should do. Personally, I believe it is my moral responsibility to interact with him on a regular basis so that he does not feel lonely and neglected. Unfortunately, I often see so many young adults do not spend time with their old parents and these elderly parents are forced to live a miserable life. Needless to say, I love spending time with him because he is not just a source of information for me, but he also provides me with a great deal of entertainment with his hilarious talks. Anji, the first word is an ample amount of time. Ample ਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ more than enough, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ. So ਇਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ time spend ਕਰਦਾ, that is called an ample amount of time. Next word is ਦੋ ਆਪਾਂ ਬਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੋ. ਬਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਹਾਊਐਵਰ. ਹਾਊਐਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਟ ਵਾਲੀ ਹੈਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. ਫਾਈਨ. And the next word is bunch of things. Bunch of things ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ many things. ਕੈਂਬਰਿਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ word ਦੇ regarding a number of things of same types fastened together or in a close group. ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ bunch of things. Next word is profound. Profound ਮਤਲਬ ਡੀਪ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਮੀਨਸ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਨੌਲੇਜ. ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ. ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਕੈਂਬਰਿਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਡ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. So you can read some of the examples on the internet. Basically life experience ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, that is called life experiences. Next word is have to. ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈ. have to ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,
ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ। ਹੈਵ ਟੂ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਵ ਟੂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਵਰਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦਿਸ ਵਰਕ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਵ ਟੂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੋਰਲ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਐਲਡਰਲੀ। ਐਲਡਰਲੀ ਜੋ ਏਜਡ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ। ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਲਾਈਫ, ਅਨਹੈਪੀ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਅਨਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਨੀਡਲੈਸ ਟੂ ਸੇ। ਨੀਡਲੈਸ ਟੂ ਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨੀਡਲੈਸ ਟੂ ਸੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਾਈਨ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਰਸ। ਹਿਊਮਰਸ ਟਾਕਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਫਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਿਊਮਰਸ ਟਾਕਸ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर द vocabulary. Thank you very much watching this video till the end. Finally, I would like to tell you about the WhatsApp group. मैं एक WhatsApp group बनाया हैगा जिस ਵਿੱਚ sincere students ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। You can send me a message on my WhatsApp number ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਟਿਪਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਗਰੁੱਪ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਿਦ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲੀ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। You can share other sample answers of other people in that WhatsApp group. So I hope you are looking forward to join that WhatsApp group.